They support to Uganda's response to Gender Equality Surge program, supported Action Aid and Mifumi to run 13 gender-based violence shelters in 13 districts across Uganda. The shelters are safe spaces for women who are victims or at risk of gender-based violence and, in some areas, female genital mutilation. As a country, we've made some milestones in terms of having a favorable legal and policy framework, have quite a number of laws and policies in support of gender equality and women's empowerment. Alongside those laws and policies, you find that we've had areas where we really needed to do quite a lot. The project also increased access to safe spaces or shelters where legal, health, psychosocial services for gender-based violence survivors were offered. The support that has been extended to the government of Uganda on the establishment of the gender-based violence shelters. In these shelters, it has been made possible for women and girls that are victims of GBV to access, first of all, temporary shelter for a maximum of 2 weeks, and this period provides time for the woman or the girl to recover from the trauma. Alongside the temporary shelters being the linkages in terms of referral with the critical service providers, depending on the case in point. We offer basic services. Some of the support services that we offer are psychosocial, that is counseling. We offer pro bono services, that's going to court, whereby as Action Aid, we foot all the bills for any court procedures or court cases. Then we also offer legal support, where we are able to mediate matters that need legal intervention. We also give admissions. This is where we bring in survivors who are in dire situations and need a hand or help. We admit them to the shelter. We have a dormitory where they are given the necessary support as we look for a way to put them back into a community which we consider a safe space. Kyali omusajja kunsuulira abaana nga talina kyayamba nga tatukiriza na kubaako wakugamba nti oba tulime. Kale nga bagambye obutakkaanya n'omwami nga engeri oba gye yalina amaka amalala nga ffe takyatuyamba ffena aba nga atusudde awo nga ne bw'omugamba naye omwana mulwadde nga tafaayo. Naye kati bwe nagenda ku Action Aid, omwami oyo ne bamuyita n'afuna okubuulirirwa mu Action Aid, naye n'abawa ensonga ze nange n'enkola ki, ne bamugamba nedda olina gwe ng'omusajja olina kukola kino, ne bamulaga kyalina okukola nange omukazi kye nnina okukola kye nnina okukola, era n'asalawo n'abaako kyakyusaamu n'abaako kyakola. Kwe kusalawo abaana n'abawaku ku school fees awo olumu kale oluusi abagulyeko ku bitabo nze n'ensasula school fees, n'atuwaawo okulima. Kati oluusi n'agula ebitabo nze n'engula ekkalaamu bwe tutyo, naye nga luli yali talina kyatuwa wadde n'ekimu. Kuyingira mu kibiina muno, kale era waaliwo obutakkaanya, nengendako ku Action Aid ne bafuna okukola ki, nenfuna okunnyamba. Kale kati awo ne bagira ne batuwandiika mu kibiina. Naye ekibiina kino nze kinnyambye nnyo, kubanga awo twali okusooka n'okutusomesa nti tunnafuna na pulojekiti, basooka okutusomesa ekintu kya saving, nga omukyalo olina okubaako n'okusevinga. Ne tuyiga okusevinga, ne tubaako ne ssente ze twewola nga zituyamba. Kati nga nze nali nasuulibwa na mu muzigo, ne ntandika nga bwe neewolayo ku ssente, ne ntandika okuzimba. Kati omuzigo naguvaamu nayingira ewange mu nnyumba. Nakulira ku street, abazadde bange sirina gwe mmanyiiko kaabe muganda wange. Embeerako n'enkolerako, mukolerako ng'omaze okukula ngenda nkula, ne ntandika okuyiiya emirimu. Ndaba ababeera ku street bakolaakola, ne ngenda nga njiyayiya bwentyo.
naye nali nkyayiyayiya state council nenkwata nentwala eruzira omulundi ogwasooka nemala nenvaayo nenkomawo namalayo emyezi 2 nemala nenkomawo bwe nakomawo nembeerako nezirako era nenkola ne baddawo ne bankwata ogwokubiri ne banzizaayo bwe banzizaayo nemmala era nenkomawo kunzizaayo nina omulundi ogwokubiri nina abaana bali ono nga tannazaalibwa nenvaako ensooka nfuna omusajja naŋŋamba okubeera naye ebiseera ebyo nali ndaba nga sisobola kuba na musajja nga nina abaana bali nenfuna sente neneepangisiriza akayumba nenzirayo ku kkubo nga bwenkola bwenva eno mu kayumba ke nali mpangisiriza bwenzirayo bwenkola nenfuna obuzibu ennyumba nekwata omuliro nejja nenfuna abaana gye mbateresa gye nali neesiga wa mukwano gwange nenzirayo ku kkubo nenkola ne baddamu ne bankwata ogwokusatu okufuna taatawo n'omwana omuto gendayo ofumbirwa nga bali abaana tabaagala kwekuntulugunya okwo kwe yantulugunyaamu ng'ayagala muviira mpita kasasiro kisiraani biki ebigambo ebitayitika mukamu nga nangira sente zanteekamu emmere gyampa buli kimu kwekuddukira ku action aid ne mbanyonyolamu ebizibu byange neebaza nnyo action aid olw'okunnyamba mu mbeera gye nagenderamu embeera yali mbi nnyo nina abaana 3 omwana omukulu wa myaka 8 kati owokubiri wa myaka 5 asembayo wa mwaka 1 nagenda ku action aid nga last born we nina wa myezi 4 nga nina obuzibu mwami yangoba n'omwana n'abaana abo 3 nga sirina kyakulya sirina kyakwambala sirina wakusula sirina byakwebakako benabannyonnyolamu ne balabira ddala ng'embeera gye ndimu mbi nnyo ne bampa emyezi 3 miramba nga ndi ku shelter nga bandabirira ebyokulya ebyokunywa ebyokwebaka okunaaba biki byonna byabwe babimpa n'abaana bange kwe batadde okubalabirira ne bamala ne bankolako bulungi nnyo ne bangulira ebikozesebwa awaka okuva ku kikopo kyenyweramu sowaani masepiti engoye z'abaana nange enganza omuntu omukulu ne bangulira emifaliso bangulira blankets bangulira amasuuka ne bampangisiriza ennyumba emyezi 5 nyumba gyensulamu ya mitwalo 10 ne bampa capital atandika business bansasulira amanda gali wali ge musanze wali eri awo nga muyingira guuni amagoba agava mu manda gegana agali waneeno business eno gyendiko endala ey'emmere wano nfumbirawo mmere nfumbira bakasitoma bange mbalina baabaawo nina omukozi annyambakoko nga bwentunda eri amanda nga wanfumbirako waneeno kino ekibanda kyali kyamanda naye engeri gye nali eno munda nnyo ng'abantu tebandaba kwekukyusa amanda ne tudda wali ku kkubo wano ne tuteekawo emmere kuba wano bakasitoma baali basingawo baali babyakulya ate amanda bagalabira wali ku kkubo kati ne tuteeka wali amanda wano nenfunirawo omuwala nnyambako yebyo musanze wano anfumbirako nze eri bwenkola ku manda myaka 5 njagala mbe nga wentuuse nga nguzeyo kapoloti nenzimbira abaana abo kuba ekyokukulira muzigo nakyo si kirungi oruma eni kile matuluongwa training majome action aid giluongwa walori nebi wakumina otkarashel washidhigo wanwango training matongtong ubedutie kakesha ma training eni juponjo wako lembe matongtong kitema ale kole matongtong bedi kinpasho kitemo maka pasho bed kode kitemo maka kodwa kon koda wiya moa pin lembe echa gamo maka ni kom nwango nyara obuo chwalo isomo iurusi SS
Eshen wangu is kukucha. Ich men wangu eni won ot parine wonge dengo kadi pasu de utuchungo enke wogwako ich kunya tinchil eni monge ukawuncha ngo. Eponji esha mondi wo matuj musago za obedunia kudwa kuna wia mwa kadi gidubu. Umaka wa poi piga su wadwa gige som karo nge ma echa berone ubinu wa okonyo wa juru nyodu kadi gide ginwang kon moko. Edong wagamo yi kumin ot ewang Jome action age mumi wo ponji mi training ma echa nia ni ai shing mo wanwango ponji echa omi wo loka paso moa obido dwo kunya ten mo esomo. As the project comes to an end this year, many beneficiaries of the various aspects that the Surge project supported can attest to having their lives changed tremendously. The story of the shelter actually started way back in 2013. We, as a planning unit, had collected data, and we are collecting data on gender-based violence. We analyzed the data, and we realized that indeed there was a challenge, a gender-based violence challenge. Now, from the data, we saw that about 96% of the cases suffering from the gender-based violence were women, and 4% were men. We saw that the shelter here was receiving about 500 cases annually. And those 500 cases are cases that are from all over the region. However, there are instances of people who need to be accommodated. Like probably you've seen, what we've been currently having is a 2-roomed shelter, and we have not been able to have the ability to accommodate them. But recently we have been fortunate, we are grateful. DFID provided money, 200 million, to build a shelter, and this was to build onto the efforts that Kwen District Local Government had undertaken, because the local government of Kwen had allocated 40 million shillings and they had started constructing a shelter. But given the fact that this was a 20 million shilling annual contribution, it would have taken about 15 years roughly. But with the support of DFID, we now have a shelter. It is up and about. It is about to be launched. Local governments that we've worked with have provided, for example, infrastructure, but also buildings where to house the shelters. So even as the program is ending, I know that this can still continue. This can still continue with the work that we've been doing, including prevention and response as well. And this can be done, maybe not at a scale of the Surge program, but it can still be done. This program enables us, Action Aid, and the different stakeholders, the communities, our partners, to be able to bring hope to the survivors and victims of gender-based violence, that there is somebody who cares, that there is an opportunity for us to provide safety nets, to be able to provide a space, whether that includes a temporary space which was in the shelters, or indeed to provide legal space or legal aid, psychosocial support, to enable the communities that are really facing gender-based violence to have recourse to action. Much as the project has achieved its aims of achieving equal access for women and men to opportunities and life free from violence and ultimately gender equality in the project areas, the challenge of gender-based violence and gender equality is still a big problem in Uganda, and this needs a much wider, comprehensive and sustainable approach over a long period of time.